So, dear students, in previous class we have already discussed about random errors, precision and instrumental errors. So, the random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. Okay, let us to discuss once again about this random errors. See, ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತೀರಿ ನ್ಯೂನತೆ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈಗ ಒಂದು ರೂಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಅಂತ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಟೇಪನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಅಳದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ 252 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅಳದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದವನು 254 ಅಂತಲೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ 249 ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 251 ಅಂತಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದ ಲೆಂತ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಆ ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸ್ಕೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು 12 ಮತ್ತು 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ನಡುವೆ ಅದರ ಲೆಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 13 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದರ ಬೆಲೆ, ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ 12 ಮತ್ತು 13 ನಡುವೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಪ್ನಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು 0 ಆದ ನಂತರ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರು ಮಾರ್ಕ್ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಆ 0 ಮತ್ತು 1 ನಡುವೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 ಮತ್ತು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಭಾಗನ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಾವು 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 0.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 0.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ನಿಂದ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 0.1 ಮೀಟರನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಮೀನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಮೀನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇರೆ ರೀಡಿಂಗು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎವರೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ನೀವು 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 5 ಸಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸರಾಸರಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಸರಾಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್
true value of the quantity and the individual measurement value is called absolute error. ಇಲ್ಲಿ absolute error ಅಂದಾಗ ಎರರ್ ಅಥವಾ absolute error means non-negative error, remember. So ಈಗ I will give one a simple example. ನೀವು ಒಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಅಳದ್ರಿ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 121 ಅಂತ ಅಳದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ 120 ಮತ್ತು 121 ಎರಡೇ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 120.5 ಅಂತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ 120.5 ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ರೀಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 0.5, ಎರಡನೇ ರೀಡಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು 0.5. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಈಗ ನೀವು 120 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 0.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಈಸ್ ಎಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಇನ್ನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ 100 ಪ್ರತಿ 100ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ relative error with 100, so we'll get percentage error. Okay, ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲೆಂತು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಳೆ ಮುಂದೂ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ ತಳೆ ಮುಂದೂ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ ಜನರಲಿ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ B ಅಂತ ಇತ್ತಂದರೆ ಎರರ್ ಇನ್ A ಪ್ಲಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ B ಗಿವ್ಸ್ ಎರರ್ ಇನ್ Z. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ದಲ್ಲಿ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ B ಪ್ಲಸ್ C ಅಂತ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಡೆಲ್ಟಾ A ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ B ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ C. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಲೆಂತ್ಗೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೈನಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೂ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಳತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂದೂ ಎರರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ L ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ B ಆರ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರರ್ ಇನ್ Z ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋಸ್ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆವಾಗ ನೀವು ಡೆಲ್ಟಾ Z ಬೈ Z ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ Z by Z is relative error in Z, delta A by A is relative error in A, and delta B by B is relative error in B. So how will get this delta Z by Z equal to delta A by A plus delta B by B means? So just you have to replace A as A plus delta A and B as B plus delta B. So we will get Z as Z plus delta Z. So now by multiplying these two, so this left side will get AB, AB is same as Z, so you will get delta Z, delta Z. So and one more in that expression delta A into delta B, already delta A is very small, even delta B is also very small, that will negligible.
So we can write delta z equal to a into delta b plus b into delta a, and divided by z means divided by ab. So we'll get delta z by z equal to delta a by a plus delta b by b. So this one is the relative error in product of two quantity. So similarly, if z equal to a into b into c, then also we can write delta z by z equal to delta a by a plus delta b by b plus delta c by c. Now let us to discuss, suppose z equal to a by b means the ratio of two quantities. In this case also delta z by z equal to delta a by a plus delta b by b. So remember, relative error in a plus relative error in b gives a relative error in z, both multiplication as well as the ratio of two quantities. Next we go to error in case of measured quantity raised to a power. Suppose z equal to a cube into b raised to 1 upon 5 divided by c into d raised to 3 by 2. Then the relative error in z is delta z by z is written as 3 times delta a by a cube means a into a, delta a by a plus delta a by a plus delta a by a is clearly 3 times delta a by a. And next one is b raised to 1 by 5, we can write in relative error as 1 upon 5 delta b by b, delta c by c plus 3 by 2 delta d by d. So this is the relative error in this z equal to a cube b raised to 1 upon 5 divided by c into d raised to 3 by 2. Is it clear? So let us to discuss some numerical questions. In previous class also we have discussed. Okay, so later we have to discuss one more important terms, significant figures. Okay, what is this significant figure? Significant figures are the meaningful digits in the given number. So that one is the significant figure. Okay, significant figures are the numbers of meaning digits in a number is called the number of significant figures. And here you have to obey some rules to find the significant figure. So first one, all non-zero digits in a number are significant. All non-zero digits are significant. All the zeros between two non-zero digits are significant irrespective of their decimal point, wherever may be the decimal point. Okay, so if two number of zeros in between two digits, non-zero digits, then both the zeros are taken as significant figures. Third one, the zeros at the end without a decimal point are not significant. For example, 300, 300, here 00 are not significant, So 205, you take one more example, 205. So here 205, 2 is one significant, 5 is also one significant, and in between 2 and 5 0 is there. So 0 is in between non-zero digits,
So 0 is also one of the significant. So in 205, 3 significant, it is 3 significant figure. But 250, for 250 it is 2 significant figure. It is 2 significant figure. 205 is 3 significant figure because 0 is in between 2 digits, 2 non 0 digits, and here 0 is at the end, so it is not taken as significant. Only 2 and 5 are taken as the significant, so hence 250 is 2 significant figure. Next one, the trailing zeros in a number without decimal point are significant. Without, see, the trailing zeros in a number with a decimal point are significant, without a decimal point are not significant. For example, 2.0. 2.0 is 2 significant figure. 20, if the number is 20, it is 1 significant figure. Next, one more example we can discuss. 2.00 is 3 significant figure and 200 is 1 significant figure. Is it clear? So let us to discuss some examples on significant figures. See here, 0.0631, it is 3 significant figure. It is 3 significant figure. Okay, so in next class we have to discuss the remaining examples on significant figures. Okay, thank you.